вот есть под рукой YouTube, смотрите, если трансляция не началась, скажите мне. Okay, so we continue doing Cohen-Macaulay modules and rings. Remember that Cohen-Macaulay means that the depth is the same as dimension. So next theorem, which is like the first theorem, an important statement with a really simple proof. So I assume that I have local Navier ring, so Rm is the local Navier ring. Now if I say something is Cohen-Macaulay, I usually assume that everything is Navirian. So but just for completeness, I'm going to state this is Navirian. So then a finite module M, of course, module over R is Cohen-Macaulay. You can only give the quotient of this M by the submodule Xm is Cohen-Macaulay for any regular sequence, or to be more precise, let's say for any M sequence of this regular on the module, for any M sequence X. Okay, the proof is of course completely trivial. We just notice that the dimension of such quotient is equal to the dimension of M minus the length of this regular sequence, so minus M. And the same is true for the depth. So if we have a quality between numbers, dimension, and the depth, we subtract the same number M, this is still quality, and in the other direction is also completely trivial. So the property is very simple, but still it's important to know this. Okay, next theorem. So let M be a Cohen-Macaulay R module. So we take S inside ring R, some multiplicative subset. Yeah, I'll continue to use my assumptions for this chapter that all rings are Navierian, all modules are finite. So as a multiplicative subset. May I ask a question about the previous theorem? Sure. Yeah, this M quotient XAM is module over R. Actually, that's a good question. So you can think about this condition. This is Cohen-Macaulay over R. This is true. But if you let's say this is Cohen-Macaulay over R modulo the sequence, this is still true. This is it. Yeah. So the both statements are true, and we can check this. Believe this is the little exercise. Actually, I think I solved this exercise when I discussed the definition. Okay. So let's Dimension размерности будут равны над R и над R фактор по X. Yes. We will recall, just think about this again geometrically. It's a module supported on this subvariety defined by these equations. Okay. So I take a Cohen-Macaulay R module, I take a multiplicative subset. Of course, the claim is that the localization is again Cohen-Macaulay. Cohen-Macaulay, yes, localized R module. Yeah, and moreover, if I consider
localization at the prime ideal, and I know that this localization is not zero, otherwise it will be a trivial statement, then in this case I have a formula that the depth of the localized module is the same as the depth of the module M, but with respect to the ideal. Okay, so let's look at the proof. As in many proofs of this kind, we defined Cohen-Macaulay property as the local property, so it's natural to reduce everything to local equations. Let me do this in this situation. So let me take a Q, so let's Q in the localization, S inverse R, be a maximal ideal. Well, then we know that the Q is necessarily of the form S inverse P for some prime ideal P in the R. It's just a correspondence theorem for the ideals in the localization. Okay, and then because we can do localization in stages, if you take the localization of the R in S and then you additionally localize this at Q, what you get is just localization of the R at P. Yeah, just think about the fractions. And first you invert everything in the S, then you invert everything that's outside of Q, you exactly invert everything outside of P. Okay, so the next claim that if I assume that P is contained in M, where M is maximal, so this is maximal ideal. Of course, any ideal is contained in some maximal, so there is no loss of generality if I assume this. Then additionally, I can say that the localization Rp is the localization of R in this maximal ideal, and then I localize, to be completely specific, I need to localize that the P are M, but for shortness of notation, I'm going to write localization at P. But if you understand this P is supposed to be an image of the ideal P in this local ring. Okay. So, by this kind of easy observations about localizations, we can conclude that without loss of generality, I can take R to be local, right? I can prove that for any local ring, like take any localization at the prime, this is Cohen-Macaulay, and general situations also reduces to this RP. So this again will be Cohen-Macaulay. So, why this reduce to local rings? То есть из чего будет следовать Cohen-Macaulay, если мы well, I want to show that this thing is Cohen-Macaulay, right? But to show that this thing is Cohen-Macaulay, I need to say that any localization of any Q is Cohen-Macaulay, that's just by definition. But any such localization is RP, right? But RP I can present as a localization of a local ring. Why we take Q as the maximal ideal? Isn't like... Well, that because I just don't apply the definition. Yeah, but model is Cohen-Macaulay if it's all localization in maximal ideals? Yes, that's the Not definition. it's just... No. If you remember the definition from the sample, I just gave this for the shortness of the notation. Proper definition is for maximal ideals, and then from this theorem I derived that actually this is true for any prime ideal. Oh, yeah. So you can derive this. Uh-huh. Okay. So, of course, I can say that the case when the localization SP is 0 is trivial. Right. Remember that by definition we assume that the 0 module is Cohen-Macaulay, so localization is 0, hence this localization is Cohen-Macaulay. So when M is not equal to 0, so
MP is not equal to 0, we use induction. We use induction on the depths. Use induction. Okay, so let's look at the base of the induction. If depth of the MP is 0, so then this ideal, prime ideal P is associated to the M, and P is minimal prime in the support of M. So the dimension MP is 0. Let's see. What implication in this claim you don't understand? Let's start with the first one. If the depth is 0, is it clear that P is associated to the M? Yes. But it's minimal prime. Well, we've actually, if it's not clear, we've done this on this first seminar, so something of this sort. Now, so this is indeed associated, though there are no regular elements in the P. Now, why this is a minimal prime? So that's the next step. Well, we know that M is Cohen-Macaulay. Yeah. And for Cohen-Macaulay, every associated prime is a minimal prime. There are no embedded components. If there are no embedded components, they're all minimal. So, and if this is, Suppose it is associated primes and we have support here. Yeah. Maybe in support there is embedded ideal. no, see, P is a minimal prime, say it's a minimal prime in the associated primes, right? But the associated primes, so the associated primes and the primes in the support has the same minimal elements. So then this is minimal in the support. And if this is minimal in the support, of course the localization is 0. So sorry, not the localization is 0, the dimension of the localization is 0, because when you take the minimal possible prime, you invert everything outside it, there are no chains of the lengths more than 1, meaning this prime ideal P. Okay. And you see that this finishes the base of the induction, so for in case of depth is 0, we proved what we wanted. Now, let's do the step of the induction. So if the depth of the MP is positive. Well, let me say in the following way, and P contained in Q, and Q is associated to the M, right? I just want to say that this is such situation is not possible, because if you have something like this, then this exactly means that P is an embedded prime, right? So i.e. P is embedded prime, which is not possible for maximal Cohen-Macaulay modules. So let me say this is a contradiction. So I can say that if this depth is positive, then P. Excuse me, maybe this means that Q is embedded prime. Wait. So QQ is embedded. Yeah. So the ideal is larger than the for the. If I take the vanishing sense, this will be the embedded component. То есть
если Q ассоциирован с M, то из этого будет следовать, что и P ассоциирован с M. А поэтому Q вложено, так? No, I'm just saying that the following, that if I have the depth positive, then the P is not contained in any associated prime, because otherwise I'll get an embedded prime. Okay. Why P is associated? We have no embedded associated primes. Мы можем взять минимальный тогда в P, и он будет уже ассоциирован. Yeah, that's also true. Okay. Let me think about this for a second. Нет, ну да, типа P он лежит в спорте, а вот там нет его конечное, тогда в любом элементе спорта есть как бы под простой, который лежит в ассоциативных. Всегда. Вот. Ну и тогда у нас есть вот то, что у нас есть под простой в P, который лежит в ассоциативных, он лежит в Q, значит, ну да, это значит Q будет. Значит, так это можно сделать. Yeah, so that's the correct way to say this. Well, but anyways, the conclusion is correct. So P is not contained in any associated prime, right? And if P is not contained in any associated prime, I can say that there is an element X in the P, which is regular on M. So then we apply induction to the M modulo xm. And this is the end of the proof. What about moreover part? Well, moreover part is again follows immediately by induction, because I just take a quotient by one element. And so then I reduce this number by one and that number by one. Okay, so this moreover part with the formula, there is another way to formulate this. So let me say this is corollary, but really immediately follows from the theorem. But the formula is nice, so let me formulate this separately. The dimension of M is the sum of the dimension of the MP plus the dimension of the quotient of the MP by the PM. The proof is the following. Well, we look at the dimension of M, say minus the dimension of the M modulo PM. Right? We already know that this is the depth of the modulo M with respect to the prime ideal P. I proved this on the previous lecture. That was for any ideal, so now I'm taking this to be a prime ideal. So we know that this is the depth of the MP. And since we proved that this is Cohen-Macaulay, this is the same as the dimension of the MP. And that's exactly the formula that I want in the corollary. Sorry, how do we... То есть, когда мы по индукцию применяем к m фактор по xm, мы получаем, что s минус 1 от m фактор по xm будет Cohen-Macaulay. А почему это дает то, что исходный m Cohen-Macaulay? Well, for example, by this thing. If you take a quotient modulo some regular element and you get the Cohen-Macaulay, then the module you start with was Cohen-Macaulay. Откуда берется первое равенство? Ну, доказываешь последнее. Yeah, so this is the theorem on the previous lecture for some ideal I. So in this case, ideal I is prime ideal P. Okay.
So the question is, do I need to remind you the notion of the height of an ideal? No? Okay. If everyone remembers the height of the ideal, and how about the gross height theorem? It will be good if you remind. Yeah, okay. So the gross height theorem, for shortness I'm going to write, if I need this later, KHT. So the statement is the following: I take R to be Noetherian ring. Then I claim that the height of an ideal generated by the n elements is less or equal than n, and the gross height theorem. If you know dimension theory, this immediately follows from the dimension theory, and let me maybe briefly remind you of how the proof goes. So you take this ideal I generated by the sequence. You say that this is contained in some P, and P is minimal over I. So localizing at P, we may assume that R is local. And of course, with there's a unique maximal ideal, right? So let's say local is maximal ideal M, which is of course, if I localize, will be PR. Now, then I can see immediately that the radical of I is so this is a M primary ideal. Then the height of M, which is dimension of the localization, is equal to the delta of R. But this delta of R is definitely no more than M. So that is the proof that works if you know dimension theory. Now, if you don't know the dimension theory, there is an elementary proof. You can do this by induction on the number of generators. For one generator, this is called the gross principal ideal theorem. And this elementary proof you can find in the Eisenman's proof, for example. So if you know, for example, to understand this proof, but it might be nice to learn another proof that you use the notion of a symbolic power. So maybe you can learn a symbolic power. So find this in the dimension chapter in the Eisenman books if you're interested. Okay. Excuse me, why radical of I is M? No, because M would be minimal over I, and I also localized M, so this is essentially, if you take the intersection of all the primes containing I, it will just M. There's nothing else. I was expecting that you asked me why we have this inequality, because when I first read the proof, this was the part that confused me first of all. Of course, the answer is that this is the least number of parameters, the least number of generators for the ideal to this property, and this is just some number of parameters. Yeah, that's a good question, but I think it's wrote in your commutative algebra topic. Some small notes in commutative algebra. Yeah, so that definitely, I think this is in the notes, yes. Yeah, yes. Okay. Now, I just wanted to remind you what the gross height theorem is, and because I need it later, not in this proof immediately, but maybe in the next proof. But now I want to continue this corollary, and I just want to reformulate this as a kind of special case.
So I assume that R is Pauli-Markov. I take an idea of I. So then we can notice that the depth of R with respect to this ideal is the same as the height of I. And moreover, I think this moreover part again doesn't require a proof. So if R is local, then the height of I plus the dimension of the R modulo I is equal to the dimension of R. Kind of variation of the previous formula, but looks maybe a little bit different. So what I want to comment is, this is, well, sometimes in some books on commutative algebra, you can see that people call height co-dimension for the ideal. The kind of explanation why you want to call height co-dimension is this formula. And this is because by this formula is exactly the dimension of R minus the dimension of right defined by this ideal. But this formula only holds when R is Commutative. If R is not Commutative, or we can say that we have an equality, but in general there are 40 examples of this formula. Okay. Proof. Well, since we have Commutative, we know that all the organizations are Commutative, so the depth of the RP is equal to the dimension of the RP, and that is true for any P in respect of R. Now, the height of the ideal I. Now, you told me that you all know this, but well, let me just write the definition. This is the infimum over the all prime ideals containing I of the dimensions of the RP. Now, usually in the definition people say height of P, but height of P is the same as dimension of the RP. And I'm writing dimension of the RP because I want to use this formula. So this is the infimum of the all primes containing I of the depth of the RP. But this is the same thing as the depth of R. There was one of the properties of the depths. I found out this book as an exercise, and then even tried to do this on the seminar, and we almost solved it. And I believe all of you finished with this computation and know how to prove that this infimum is exactly the depth. You mean why it's equal to depth R? depth IR? Yeah. The last. You mean I missed the argument yesterday. Yes. So this finishes the first part, first sentence in the corollary. Now let's see, do we really need to show that we have the second, do we need to prove the second part? Well, we have this general formula for any module, right? So, Well, it's just general formula from the last lecture. yeah, so you take this height I, you replace this height I by this depth height R, and you choose this formula from that was first statement in the second theorem about Cohen-Macaulay modules. So this follows immediately from that formula and this observation. Okay. So let me call this section 2.2. It will be a very short section. I think, yeah, it's just one theorem.
but this is kind of a separate idea, so let me dedicate a whole section to this idea. So Cohen-Macaulay and unmixedness. Unmixedness. So definition: an ideal R, so ideal I inside ring R is called unmixed if the associated primes of the R modulo I are minimal primes over I. So in other words, I'm again just saying that R modulo I has no embedded components. So theorem: ring R is Cohen-Macaulay if and only if every ideal I generated by height I elements is unmixed. Well, sometimes the statement that every ideal is generated by the height I elements is unmixed, called the unmixedness theorem for the ring. So ring is Cohen-Macaulay if and only if this theorem holds for this ring. And maybe a historical comment. Of course, Cohen and Macaulay couldn't give the modern definition of Cohen-Macaulay ring, say, because the depths and I think even dimension wasn't around at that time. What they observed was the following: that this unmixedness property holds in the polynomial ring, say, over a field. And that was observation, I think, of Macaulay in 1916. And then 30 years later, Cohen observed that the same is true for the formal power series ring. So that was the first two examples of Cohen-Macaulay. Now, this is just a way to characterize a new abstract definition of being Cohen-Macaulay. По гению мы считаем, что ассоциированные простые СР-ПАИ, они в точности равны всем Yes. минимальным или содержатся? No, we were just being associated prime is the same as being minimal prime. So they're exactly the same conditions. Потому что если содержится это одно и то же, потому что все минимальные простые они содержатся. Sure, yeah. Yeah, but I'm essentially just saying that R modulo I has no embedded components. That's just another way to say the same idea. Okay, so let's go in one direction. So I want to show that Cohen-Macaulay implies unmixedness. Okay, so let's take an ideal generated by some sequence x, so x1 up to xn. Suppose I have p and q, two associated primes for the R modulo I. So then I can assume that I have the following. I have ideal I, this is contained in the ideal P, this is contained in the ideal Q, and this is contained in some maximal ideal M. So M, this is maximal ideal. Of course, as usual, I want to reduce everything to the local situation, so I need this maximal ideal because I want to localize at this maximal ideal. So then, if I localize PRM and the QRM are both associated to the RM modulo
IM. Right? If you take an associate prime, you localize, you still get an associate prime. Then the next observation that if we know that the height of I is equal to n, and we know this, right? I want to prove the unmixedness property for the ideal that satisfies this property. So the height is equal to the n. Then, of course, if I localize, the height stays the same. Right? If you look at the change, if you inverse everything somewhere outside some maximal ideal, the maximal chain is the same. Okay. So the height of this thing is n. Now, using what I proved before, I think I still have this corollary here, so I'm using it. Now the depth of the IM RM is the same as the height, the same of the height I RM, and this is equal to n. Okay. Why height of I is n? If. If. No, of course you have to assume that height of I is n. This is our assumption of the theorem. I want to show that any ideal with such property is unmixed. Okay, so then I have this property that the depth is equal to n. So x is Rm regular, and this implies, if this is regular, that Rm modulo I Rm is Cohen-Macaulay, right? But if this is Cohen-Macaulay, there are no embedded primes, so P Rm is equal to the Q Rm, and hence P is equal to Q. So this is the end of the proof in one direction. Why x is regular? Well, because the depth is n. So if you have an ideal generated by n elements and depth is equal to n, then the sequence is regular. For example, that was the, I think, the last statement in this section about Kazoo complexes. Okay. Now let's go in the other direction. So let me say that the Q1 up to some Qn be minimal primes of R. So then the union of these minimal primes is the same as the union of the O primes associated to R, which is just, of course, the set of all zero divisors. Maybe this requires a little comment. Of course, this we know, this is just some general statement from the commutative algebra. But the question remains, how do I know that the union of all minimal primes is the same as the union of all the associated primes? So, can you answer this question? Yeah, but can you be more specific? For E iron of 0? Yeah, exactly. So this definition also can be applied to the zero ideal. Oh. And applying this definition to the zero ideal, we can say that for zero ideal, the minimal primes are this list, and the associate primes are here. So they have to, the unions has to be the same.
So this was the first observation. Now I choose x1 in the ring R, but I want this x1 to be not in the union of all these qi's. So then, this is not in the zero divisors, so I need to say that x1 is R regular. Is R regular. Okay, so this is R regular, and let me say that by the Roule's height theorem, if I look at the height of the x1, this is bounded by the 1. Well, it's generated by one element, and now this element is regular, but that's not important for the Roule's height theorem. Right, so I'm claiming that actually not just height is less or equal than 1, it's in fact equal to 1. Right, but if you say that the height of the x1 is equal to 0, well, this means that actually xy is in one of the qi's. Right, but x1. Right, but this is not impossible because we choose x1 not to be in the qi's. So this is a contradiction. So in fact the height of the x1 is equal to 1. The height of the ideal generated by x1. So What if R is equal to its zero divisors? R is equal to 0 divisors? Yes, so it's contained. That's Sorry. No, Sorry. So by induction, we get sequence x1, xn, such that it is R regular, and also height of this sequence is equal to I for all I between 1 and n. So I've done kind of the base of the induction, but the step of the induction is precisely the same argument. Right? So if you reach I, you take a quotient by this idea generated by the I, you repeat the same argument, add additional xi plus 1. So this step is the same argument. So then, if I choose this sequence in some ideal, so choosing sequence in I, we get that the depth of the I R is equal to the height of Can I ask a question? We get sequence x1, xn. This n should be equal to the number of minimal primes. number of minimal. Yeah, we have. No, this is of course a different number. So this n I don't use anyway, so let me change this for m. Now m is maximal ideal sometimes, so let me call this maybe L. Еще что такое I? I is an ideal. Какой? Any ideal. What happens if x1 is equal to 1? Then it isn't true that the height of x1 is less equal than 1. Well, of course, in my regular sequences, I don't want
units because then the second condition in the definition of regular sequence is not satisfied. And why we can choose such x1 that it is not a unit? Yeah. Well, if you have a situation that everything which is not a zero device is a unit, well, I think it's kind of separate case, and the case is the case of the depth 0. So in this case, everything kind of follows immediately. Right. So if we don't have, if all our regular elements are necessarily units, it means exactly that R is of depth 0, and the dimension is also 0. Yes. Because Yeah. all ideals are Minimal. just minimal. Minimal a maximal ideas. So yeah, sure. So there is this additional case definitely, but it's kind of an easy case. Okay. I So- think there is a mistake. You write height of x1 xn is equal to I. This is right. Right, because I choose the sequence in such a way that on each step the height is increasing. So then I do this inside some ideal I see that the depth of this ideal I is exactly as the height of I, and in particular, if I apply I to be maximal ideal, I'll see that the depth of the Rm is the same as the dimension of the Rm. So all localizations are Cohen-Macaulay, hence the ring is Cohen-Macaulay. А как связано вот то, что мы говорили про x1 xn с дальнейшим обсуждением? So I'm giving you a procedure of how to choose such sequence, right? So the procedure is more or less induction based on the Rose-Height theorem, and then I just choose this sequence inside the ideal I. So on any step I choose additional xi to be in the ideal I. And I is arbitrary ideal. Any ideal. So for any ideal we have this formula. Just use precisely the same proof. This argument, this inductive argument works for any ideal I. But we have the same trouble of choosing x2 and x3 on each step. It can be no variance except units. Yeah. In the case you get units, it's still something trivial. I think it's something called the depth is infinite, and the height is infinite. Well, maybe we can leave this trivial case as an exercise. So in the important case, here's the induction. Okay. So that's all I want to say in this section. And the next step is solving for the Cohen-Macaulay rings. Now, chain conditions and Cohen-Macaulay rings. So in the theory, ring R is called catenary if every saturated chain joining E and Q, where E is contained inside Q,
has the same length, which is the height of the Q modulo P. So as you can see, that's a very natural and nice property if you think in terms of the chains of the prime ideals. And of course the claim is that What is saturated chain joining? What is this? well, it means that you have these two prime ideals, right? You can take a prime ideal minimum over P, right? Then take the next, and this will be a chain. Well, just So it's like we in the usual sense. This P is say P0 is contained in P1, contained into some Pn, which can cipher the Q. This is a chain of primes in the usual way. Saturated means that this is maximum in the sense you can insert prime ideals in between. So it's kind of said like if we take quotient by P and then localize by Q, it's equal to height Q. Yeah. No, it's saying that a priori, if you take just any Noetherian ring, you take any two prime ideals, and you look at the two saturated chains, a priori they could have different lengths. There are no restriction on this, but in the catenary ring, they all have to be of the same length. So of course now this is relevant to what we do, well, because theorem is saying that a Cohen-Macaulay ring is catenary. In fact, this is not the most general statement. There are some variations on this statement. I'm going to leave these variations for the second assignment. Okay, but I think the proof is, again, relatively simple. You take two prime ideals P and Q inside a ring R, assume that R is Cohen-Macaulay. So then, when you localize at a prime ideal, this is again Cohen-Macaulay. So RQ is Cohen-Macaulay. And then you just combine what you already know, that the height of Q, which is more or less by definition, the dimension of this localization, RQ. Right, and for this we have a formula that this is the same thing as the height of the P RQ plus the dimension of the RQ modulo P RQ. Right, which I can rewrite as the height of P plus the height of the Q modulo P. If you think about this, that's exactly the proof. If you just compare change that finishing at P, finishing at Q, and look at this formula, the height of Q is the same. The difference between the heights is exactly the height of the quotient. Okay, that was a very simple theorem. Next theorem is just a general property of Cohen-Macaulay. So if R is Cohen-Macaulay, then the polynomial ring on one variable is also Cohen-Macaulay. Of course, the usual induction shows that you could add finitely many variables, but of course the key step is one variable. Proof. So let's take P in the polynomial ring to be a maximal ideal. Maximal ideal. And M to be the intersection of this large P with the R. So of course the first step in I want to reduce everything to the local case. So I look at the localization of the polynomial ring at P, and this is
a localization of the R localized at M and then at the polynomial variable. So without loss of generality, it's enough to consider R to be a local Noetherian ring. Otherwise, by this trick, I reduce this to the local situation. Okay, so if I take the quotient of the polynomial ring modulo the ideal M Rx, so then I can identify this with a kx, where k is the quotient of the R modulo M, and then P modulo M Rx is a principal ideal. So let's say that this is generated by some polynomial phi with the coefficients in k, but I want to choose, so let additionally choose f to be a polynomial with coefficients in the ring R. So let this be a monic polynomial such that if I reduce this monic polynomial, I'll get phi. So this is modulo M Rx. Okay, so then I can say that the ideal P is generated by everything in the maximal ideal M plus this additional polynomial f. Why is P generated by 1 over P over M Rx? Why is it generated Oh, by this is an ideal in this quotient ring, and this quotient ring is polynomial ring in one variable, so this PID, but it's division algorithm. So now I want to choose a system of parameters. So if A1 up to AN is a system of parameters for the local ring R, so then A1, AN, and F is a system of parameters for the Rx localized at P. Okay, so I noticed that. And why it is a system of parameters? Oh, you take a quotient, you still get something finite dimensional. Well, maybe the depth, dimension 0 of finite length. Right? Okay, so now I notice the following, that the polynomial ring so R is Cohen-Macaulay, and polynomial ring over R is flat over R. So looking at this system of parameters, which is a regular sequence in the ring R, I can say by the flat extension that the sequence A1 AN is Rx regular. Okay, so let's say that the R prime is the quotient of the ring R by this sequence. And the image of the polynomial f in the polynomial ring over R prime is monic. Of course,
course it's monic. Suppose monic, any image is monic. So, but if this is a monic polynomial, thus it is R prime X regular. So the conclusion is that the sequence we have is Rx regular. So we constructed the regular sequence of the depths n plus 1, right? So then I can say that the depths of the Rx localized at P, well, this is at least the depths of the P Rx, which we just showed is at least n plus 1, which is the dimension of the Rx localized at P. So the only non-trivial fact that I'm using here, which I suppose you know from the dimension theory, is the last equality. That when you add one variable localized at a maximal ideal, you get dimension plus 1. And so if we get inequality in one direction, but of course the reverse inequality is always true, and so depth is always less or equal than the dimension, so they have coincide. So this is homological. Okay, so this is the theorem, and now I just have some words. Откуда берется первое неравенство? Откуда берется первое неравенство? Well, it's obvious, I want to say. Well, if you just I think we proved this at some point, but if you don't remember the proof, I think you just can look at the maximal sequences here and kind of notice that. Yeah, so you took a maximal sequence here, right? Yeah, we proved this in the first or second lecture. And then this thing is flat over this thing, so it stays. If you take a regular sequence, it stays regular here. So that was the argument. Можно вопрос? Вот там R Макколи и Rx плоский нам R, тогда A1 на N Rx regular. Так откуда? It's exactly the same argument that I just used. If I have a regular sequence, I have a flat extension, I still get a regular sequence in the extension. Yeah, that's true. And where R вот у нас говорится, что F это моник на H от X, и тогда H от X regular. А это откуда? I wouldn't say that this is obvious. You just do straightforward computations for monos, take the monic polynomial, take a product with another polynomial, say this is 0. Look at the leading coefficients, and you see that all the coefficients in the second polynomial has to be 0. Okay. And the next statement, that's A1, AN, F is Rx regular. Why is it true? Yeah, this is because R is Cohen-Macaulay. And then the system of parameters is a regular sequence. That's true. Okay, so but essentially this is the only theorem I want to prove in this context, because now I just want to say a bunch of remarks. So remark, one exercise I think. So remark, you can similarly or even easily, I want to say, prove the following. If R is Cohen-Macaulay, then the form of our series ring is Cohen-Macaulay. Of course, you can add not just the one variable, but find many variables, but this is so trivial, I don't even want to write this down. So, definition, catenary ring is called universally catenary if the polynomial
polynomial ring and several variables are catenary. Or can break to lemma. So that's the definition, and of course in terms of the catenary ring, the theorem that we just proved means that Cohen-Macaulay ring is universally catenary. So then we have the following little lemma that I'm going to use as an exercise. If R is catenary, then R mod I is catenary. So, in particular, from this you immediately see that R is universally catenary if and only if any R algebra finite type is catenary. Proof is exercise. And lemma is another exercise. No, the proof of the lemma is an exercise. There's only one exercise. The rest I think is clear. What's in particular? I understand the inclusion in one direction, but in other. Well, I think it's more or less clear. If you have a catenary ring, right? So no. If you have a universally catenary ring, then the polynomial ring is. No, this inclusion I understand. The other one. Or if all algebras of finite type are catenary, in particular. R is algebra of finite. In other directions, Yeah, that's true. Okay, so this is just Как на русский переводится catenary? катенарная. Как? Катенарная. Даже какой он находился. Yeah, so I just want to comment that for me, you can see that kind of we have this realm of Cohen-Macaulay rings, and this is sub-realm of universally catenary rings. I personally don't quite understand universally catenary, what you can prove, I don't know, any interesting theorems about universally catenary. So usually I'm trying to stay with the Cohen-Macaulay situation, but it's kind of another step in the hierarchy. Remember, in our hierarchy we have regular, then we have complete intersections, and we have constant, then the largest point, Macaulay. If you want something even larger that you can kind of control, at least in some sense, that would be universally catenary. Okay, so with this I want to finish this chapter. All fields are universally catenary, yes? Fields, of course. But the fields is not interesting here. So I'm going to start chapter 3. This is Gorenstein rings. Gorenstein rings. So the idea is, a Gorenstein ring, again, it's defined locally for all maximal ideals or prime ideals. There are many definitions. One of the definitions is the following. You look at the injective dimension of R over R, and this has to be finite. So this is equivalent to saying that R is Gorenstein. One of the possible definitions of a Gorenstein ring. So you can see that the Gorenstein situation, the notion of injective dimension plays an important role. So I decided that before going to the Gorenstein rings, I want to
discuss all the things injective. So the first section will be injective modules or generators, resolutions, and halves. Just this kind of a separated topic in commutative algebra, but I think it's an interesting topic. For example, for projective modules, we'll kind of immediately, more or less from the definition, get that this is a direct summons of free modules, and this gives us a way to understand this. Well, we can't really classify them, but this is at least a description that is easier to understand. For injective modules, if you just look at the definition, maybe it's not so easy to understand how to think about these modules. In particular, what I'm going to do, I'm going to classify all indecomposable injective modules over all commutative rings. So there's a structure theory for injective modules, and it's actually quite simple. So, but I'm going to start remind you some basics about injective modules. By the way, I don't think I need to remind you the definition. I hope you remember the definition. So maybe the first thing I state is the following. So the first several statements will be without proof because I assume that you already know them. So this is Bayer's criterion of injectivity. So this is not even commutative algebra, this is for any ring. So an R module, say I, is injective if and only if the x1 R modulo Ji is equal to 0. For any ideal J in the ring R. That's one of the ways to formulate the Bayer's criterion. You can do this without x, but it will be an equivalent description. So next theorem. Sometimes this is attributed to the bus, sometimes to other people too. Let's say this is a bus theorem. So a ring is Noetherian if and only if a direct sum of injective modules is injective. So we can characterize Noetherian rings in terms of injective modules. I want to notice that direct products of injective modules is always injective for any ring. But if you look at the direct sums, it's not true without the assumption that the ring is Noetherian. And even if you don't know the statement, you don't know how to prove it, I think you can do this in a reasonable time, maybe an hour or two. It's not a hard statement. Even when you know what you need to show, it's not too hard to come up with a definition. То есть содержательно здесь то, что бесконечная сумма. Sure, yeah. For finite, this is the same as a product, and for products it's always true. Okay. Maybe a definition. I'm sure you know this definition, but maybe in not such general form. So an R module M is called divisible if for any R in the ring R regular and any M in the module M, you can present, so there is M prime, so you can present M as R M prime. Regular, what means regular with respect to R? To the ring R, yes, R regular.
are regular for any R regular. Okay, so another easy proposition. So we have I is an R module. So then the first observation is that the I is injective, implies that I is divisible. And in the other direction, if you know that R is a principal ideal domain, then I is injective is equivalent to property I is divisible. Okay. So finally, a statement that you might have, not a general statement that over any ring for any Noetherian module, but a more specific commutative statement. So R is a Noetherian ring. S inside R is a multiplicative subset. I is injective R module. So then, the localization of an injective module is injective module. Okay. So the proof is the following. You look at the x1 over the localized ring, or the localized ring modular some ideal, which is also the form localization of some ideal J in the R. And now you can identify this with the localization of the X over the R. So why you can do this? Because R Noetherian, that means that R over J is this localized is fine representation. Yeah. So the key here is that this module is finally presented. And then you can move localization inside the X. And now just everything works, right? Because you know that this is 0, since the X is 0, so localization of 0 is 0. So essentially, I'm using that I can localize text if the first argument is finally presented. I'm also using that any ideal localization is of the form S inverse J, right? This is just the Graf-Lohmann's theorem for the localizations, and I apply the Bayes criterion. So that's all I use in this computation. After 1 minute. Well, in the 1 minute I can do a reasonable thing. So if R is not Noetherian, right? In this proof we use that this is Noetherian to say that this R module J is finally presented. There are counterexamples. So it's not true that the localization of injective module is injective. And the counterexamples I know is as follows. You take, say, a field, and you take a polynomial ring over some number of variables, and this number of variables is not countable.
can try to prove that for this ring, which is clearly not Noetherian, this theorem is not true. In fact, I think the correct statement, if you can take, well, yeah, so the question is, I think you can take any S inside R, and for any S you can find an injective module set, the authorization won't be injected. What's interesting to note is that if you take complementary variables here, the statement is still true. This is of course not Noetherian situation, just a coherent situation, but this is still true. Okay, let's take a break. Кажется, вот здесь. А дальше что? Как получается, что это неравенство? Что разность n по и n? Да. Да, да. Вот из этого получить. Ну, что такое совсем очевидно. Если что-то подумать. Да, значит, что же там вы говорите? Вы заметили где-то заключение. Заключение есть то, что носители m и m, да, содержатся в p от p. Да. Ну, а размерность p от p какая? В точности размерности правда? Да. Но это означает, что вы представляете этот модуль, у него носитель это какие-то там непроводимые есть компоненты, внутри носителя есть как минимум одна непроводимая компонента размерности, такой же как размерность исходного модуля. В каком смысле? Это размерность, это цепочка, которая может настраивать то. Ну, это правда, но это то же самое, что если размерность R по P. Ну, то есть это какая-то. Если думать геометрически, то это размерность непроводимого множества внутри спектра. Да. Вот, и мы видим, что внутри носителя m по m есть такая компонента. Если нас, я просто хочу сказать, что все это доказательство, вот все, что здесь написано, это просто очевидно. Здесь вообще ничего не важно, если есть какой-то опыт. Я просто пытался это дело как-то расписать, так чтобы это было понятно, что нет никакого опыта. Поэтому то, что я здесь говорю, этим таким длинным формальным аргументом, что внутри n по m найдется компоненты размерности равной размерности модуля n. Да. Но это означает, что, по крайней мере, никак размерность m по n не может быть меньше, потому что у вас там есть разные компоненты, разные внутри носителя m по n, и у вас нашлась компонент с такой размерностью, значит, он там остальные на самом деле имеют такую же размерность, но это не нравится. Это сказать, что там есть такая компонента. А там, если это приводить на язык коммутативной области, то это цепочка в кольце R, идеал, это или нужно. Ее как-то да, мы факторизуем по аннулятору и доказать, что она остается тоже там в стороне все включения остается. Ну да, наверное, это верно, но просто как-то мне так не хочется формально так думать, потому что в принципе, если вы книжку, например, откроете, где берется Херцога, которую я рекомендую, там берется Херцог, я на первой лекции рекомендовал. Да. Ну там в начале первой лекции записать, можно посмотреть. Вот, а там в этом месте написано, что это все очевидно, что не надо ничего не отказаться. И это, мне кажется, действительно, надо геометрически подумать, действительно очевидно. Это вот Коль-Маколь, да. И там то есть вам это объяснено, что почему это очевидно? Нет, там просто сказано это очевидно. Вот то, что я добавил на лекции, это как бы там
небольшую мою личную аргументацию, почему показать, что это очевидно. Да. На самом деле, как раз сильно очевидно с этой формулы символической. То есть очень не хочется думать в терминах цепочки, как это делать. Да. Это, я думаю, что несомненно возможно, потому что такое сделать это упражнение. Еще такой вопрос. Носитель, он всегда конечный. Ну, то есть, мы вернее конечного, Да? там еще минимальных простых идеалов носителя. И правда ли, что всегда или какие-то примеры идеалов почему он содержит какой-то минимальный? Ну, вообще говоря, в общем случае это, конечно, неверно. Верно? Это верно, но, например, с раскольцом метода можно, конечно, правильно. И это не важно даже на носителях, просто что они могут быть бесконечно вложены единицы точно простых идеалов. Да. Это какая-то примерное разложение. Ну, может, здесь как правильно негативно, я думаю, что в записке, которая в классе, это доказывается. Утверждение в том, что не бывает бесконечно вложенных. Да, не Бывает. в ситуации, да. Бывает, что заставщиков не бывает придут, а бывает, что потом простых. Ну, это я в каком-то смысле довольно часто использую, это потому что это интересует, что вот на сразу мертвый, значит, там есть минимальное количество простых идеалов, что частично. Да. Ну это на самом деле доказательство такое, ну, допустим, для кольца или просто смотрите на минимальные простые, да? Да. Это в частности ассоциированы с кольцом. А, так, почему? Минимальный простой идеал. Да. И ну, посмотрите, в общем-то. Ну, можно по определению вообще это ясно, что это вообще, допустим, в общем случае, вот вы берете РПИ, да, смотрите на ассоциированные простые и смотрите на минимальные. Это вот минимальные простые над ими. Да. Соответственно, с И равно нулю, и минимальные простые ассоциированные с R, это просто минимальные простые конца. Да. Ну, соответственно, а дальше теорема такая, что если у вас там есть ньютоново кольцо, то количество ассоциированных простых просто конечное. Ну, сейчас это количество минимальных простых просто конечное. Да, да. Да, то есть то, что ассоциировано простых конечно, то можно измерять. Композиционный ряд написать. Каждый фактор это фактор. Это называется простая композиция. Да. А с минимальным как-то это тоже доказано. Это не сложно. Нет, я бы тоже доказал. Нет, как это получить? То, что минимальные простые, это не ассоциированы. Нет, если вы подумаете немножко, минимальные простые, это будут как раз минимальные с одной и той же. И это минимальные среди носителей. Да. Если у вас есть модуль, то будет минимальная среда ассоциированная. Ну, если у вас есть модуль, то возьмите модулятор, посмотрите минимальным модулятором, это будет минимально ассоциированный с модулем. Да. Просто содержащий аннулятор это ассоциированный. Просто содержащий аннулятор это носитель. В общем, такие буквы, у вас только дотянул. Я не ходил на то, ну вот можно почитать мои записки там. Ну, у них преимущество, что они очень кратко написаны. Но когда это все возможности, к сожалению, потому что уже не было сил записывать. Она неплохо рассказана для первого знакомства тема, потом довольно понятно все. Если сказать о каких-то более технических интересах поведения, то это вот есть. Еще источник вводный в технологии рекомендую Альтман Клейман Journal Commutative Algebra. Он тоже очень короткий, страниц 200 с хвостиком. Ну там, то есть управление же меньше, чем 200. И там тоже все по делу. Плотно, хорошо написано, и это ассоциированные простые, про размерности, про обучающие. Как автор будет? Альтман Клейман, хотите написать. Ну, мне кажется, как бы хотя Макдональд только популярен по той причине, что русский язык перевели.
Но вообще, с точки зрения коммутативной алгебры, вот это полное гораздо лучше. Это равно коммутативно. Ну, в смысле, семестр коммутативного. А есть какой-то понятный геометрический смысл у Коэн-Макколевости? Ну, зависит от точки зрения. Что такое понятно? Ну, хоть какой-нибудь. Пробуем. Да. Вот это. Еще что-то, кажется, можно. Идеально. Ну, да. Может, Алексей Игоревич считает, что самое понятное определение такого дуализирующей комплекса сосредоточен в одной степени. Это понятный геометрический смысл Коэн-Макколевости. Но это на самом деле не совсем корректное суждение, там надо еще какие-то дополнительные предположения, типа, ну, чтобы схема была по схеме Гринштейна, когда это будет работать. Кто сосредоточен в одной степени? Дуализирующий комплекс. Но дуализирующий комплекс у нас обязательно появится. Это будет. Да. У нас будет локальный прямой и локальный буст, если в этом контексте будет дуализирующий комплекс. Что это такое? Ну, я не уверен, что это. а может, есть какой-то пример, когда кольцо, ну, то есть Коэн-Макколевости это уже про какую-то, типа, гладкость, чего? Нет? Находится про особенности. Ну, то есть, что особенности не слишком плохие? Или нет? Можно так сказать, но они все равно все-таки достаточно плохие. Вот можете какой-нибудь пример привести, когда какие-то плохие особенности Коэн-Макколевости? Таких примеров можно много выдумывать, просто я не очень понимаю, чем это поможет. Но возьмите любую ADE особенность, она очевидно поможет. Ну, просто можно написать какие-нибудь образующиеся отношения, а потом как-то проверять каким-то способом, что это такое Макколева. Но просто я не вижу, как это помогает поменять определение. Это всегда вычисление. А можно сказать, а квадратичный конус, он Коэн-Макколев? Да, конечно. Вот, ну, А почему? например. То есть это как-то очевидно совсем? Ну, он создается одним уравнением внутри эфирного пространства. Все, что создается вообще регулярной последовательностью внутри эфирного пространства, это всегда равно Макколеву. Смотрите, тут построено так, чтобы я начал с самого большого класса особенностей, да? И на проект нельзя сказать много. Ну, то, что я сказал, это довольно мало. Это займет меньше двух занятий, в общем-то. А потом сейчас будет Гринштейн. Все Гринштейн будем Макколеву, то есть мы ограничим класс. Потом у нас там появится полное пересечение. Все полные пересечения всегда будут Гринштейном. То есть мы как бы будем смотреть меньше и меньше классы, и внутри там какие-то более понятные примеры. И это все будет примеры Макколева, так или иначе. Ну, как мне кажется, само определение, во-первых, не то, что прям совсем непонятно, просто считайте размер двумя способами, как по кругу и по количеству областей, которые у вас там есть, и они совпадают. Это само себе уже понятно. А мне пытался вот несовершенность привести вот еще одну интерпретацию того же самого. И то же другое, мне кажется, вполне себе наглядный геометрический способ. Okay, so then for the seminar, first of all, to roll back still to the lemma that we need for the Gauss-Jordan formula. I think the proof at the moment is still not complete. So I think we have a situation where at map phi and we know that the two modules f and g in this situation are finite free modules. And also we know
that such tensor product is injective. Чем разве сделали эту задачу в итоге? В смысле? Мне кажется, я объяснили на следующей паре после того, как... No, I think the explanation is still not complete. We need to discuss one more step. So this is what we want to do. So we know that this is injective, and from this we want to derive, so show, and then the phi of f, a is a free, direct summand of G. Yeah, so the proof done on my first attempt, it wasn't working because I had quite an argument that it works for short exact sequence, and my sequence was only exact on one side, so it doesn't really work. Then they gave another argument. I think it works, but it wasn't complete. There's one more step missing in that argument. So you can find this in your notes and try to understand why it's not complete. What else needs to be done in the front? Or maybe you can come up with some other argument that does useful for you. Okay. Well, exercise for you is to realize why the module is projective. It is much simpler, much shorter question than this one, and let's use some time for other people to think about this. What module is projective? Ну, это там. Well, that was a question. We're going to discuss this also. Because I also know how to prove this. We have discussed it last time. Yeah, I'm not. What's the problem? Like we take f tensor k surjective on the image of phi tensor k, and this goes to the g tensor k. Yeah, and so let's refer it to the argument. So what I was saying that you can look at this factorization, right? So the tensor product with scale cross preserve the surjectivity, then you'll get this thing where this is still surjective, right? But now, since we know that this whole composition is injective, we know that this map is also injective. Yes. Right? So this is actually an isomorphism. But we still need to, from this isomorphism, we still need to derive that image is a direct summand, free direct summand into G. It's not immediately here. There is another step that we need in this proof. So we know that f is surjective on its image here. Oh, we need to understand why g quotient f is projective. For example, So we know that f is phi is inclusion. That's what we know. do we know this? Well, we know that f is isomorphic to its image. That's what it's meant to be injective. Yeah, but we know that. If f tensor k isomorphic to image phi tensor k, that means that by Nakayama, then Yeah, So but that's- I think that's the problem. How exactly you're saying that the phi is isomorphic to the image of f is isomorphic to the image of phi when the Kayamas then was the argument precisely. That was the problem.
suppose we can take the kernel of this map to the image phi. Then we will extend that kernel tensor with k is equal to 0. Sure, that will be a little bit. That means that kernel is equal to 0. Yeah, but how you show that the tensor product is k is 0? Of kernel, yes. Because a priori then you get Yeah, that's not. you get polynomial between k and the image of y, and you don't know whether this is a free logic. G is projective, so we will be when tensoring this k. Yeah, but we don't have short exact sequence like k of phi Yeah, f g. the exact sequence you get is this one, so you have some certain potential kernel k, then there will be f, and then there will be an image of phi, right? So when you take a tensor product with k, you'll get for one between the image of phi and the k. So, and this is the problem. Apply immediately in the practice, then you need to do something else. I can prove it. Okay, so I think we already used almost 15 minutes, so let's That's the proof we discussed last time. That we can add here the example that such that there is a map here that is isomorphism. And this means that we have map from this direct sum to J, and because of subjectivity of this map, we have that this map is also subjective. Why is it true? Because tensor product is right exact. Yeah, but it's not conservative, right exact. Like, if right exact, значит, что если мы точную справа тройку помножим на что-либо, мы получим точную справа тройку. Но это не значит, что если мы помножили и получили точную справа, значит, изначально была точная справа. Ну, тут еще, видимо, плюс на каям. Ну вот я думаю, тут на Каяме просто может. Ну, просто надо писать поездовой, и поездовой перешло в тензор K. Но здесь на Каяму еще плюс ко всему все свободные пользуются. Нет, свободность не нужна, нужно просто на каям и все. Типа взять коэдру этого морфизма. Да, коэдру множится тоже тензор на K. А, ну да, с коэдром там все ехается, и там все хорошо. Там, да. Да, ну да. Ну здесь как раз правая точность используется. Да, да. Ну, when we have here subjectivity, because all of these are free models, we can now say that kernel is 0 because we can, if we multiply this by k, then Tor of j is 0, and this means that by Nakayama's lemma, kernel will be 0. Yes, that's true. Yeah, there was another question about the proofs that I wanted. Your question about the projective modules.
what was the statement I'm trying to do? That was somewhere in the linear algebra, right? Yes, it was about corollary. Before Okay. expected ranks. So, there was this, I think this was the last proposition before we started discussing the acyclicity and all that is related to acyclicity. So, in the claim, with more or less the same setting, I have phi a map of three modules. So then I was saying something like this, that the rank of phi is equal to R. That was equivalent to the image of phi tensor with the Q of R is isomorphic to the Q of R to the R. Right? And then I was saying that this is equivalent to the minor ideal being equal to the whole ring, and there is a condition for the next minor ideal phi tensor Q of R is equal to 0, right? But for this, I was using corollary that I proved it precisely before this proposition, and in that corollary, to conclude this, I need to know the following: that if I look, so I have image of phi tensor QR, I have G tensor Q of R, and then I have some co-kernel of this map. So let's call this temporarily psi. So this is co-kernel of the psi, right? And to apply this thing, I need to know that this is projective. Right? Is that the question? Yes. So this was a little bit incomplete. To make this complete, we need to understand why this co-kernel is projective. Why do you need this for... Ну, ничего нам это, я просто немножко... Yeah, because in the statement, when these two things are equivalent, I needed the assumption that the module is projective. Before this proposition, there was a corollary that we have a module for finite representation. Then the two conditions were equivalent. One is that we have exactly these two conditions for the minor radials. Of course, now in this situation we work over the ring Q of R, but in that situation was only over just any ring R. And the second condition is for the this module is projective, and the rank of this module is correct, meaning that this is the rank of the F0 minus the rank of R, which is the rank of the map. So to apply this corollary in this proposition, we need to understand why this co-kernel is projective, which I claim is very easy, but let's do some exercise. Shall we prove that it is free, because we need to show that it has a rank. Also, the condition 2 in corollary requires that M has a rank. Yeah, that's true. Yeah, but it will be also free.
А какие у нас здесь предположения на то, что происходит? Well, I think the only assumption here is that the rank of I is R. So this means that image of phi tensor QFR is free. Yeah, that's precisely the first equivalence. So the number is not important. What's important is that the tensor product is a free module. This means that for modules over QFR, all factors of free modules are projectives. Why are you saying all factors? Hmm? Why are you saying all factors? Because image of psi is arbitrary submodel. It's image of free model. But it's not just any submodule, it's a very specific submodule. Да, у нас тут как бы, когда мы говорим про ранг psi, мы же имеем в виду, что тогда psi вообще должен, ну вот как ядро psi, это у нас там еще condition, то что это, его ранг там определенный, да? Вот, мы тогда говорим, что ядро psi должно быть именно свободным, получается. Ну, это правда, да. Ну, для того, чтобы формально применить следствие достаточно коллективности, Нет, а почему не то, что формально применить? Там еще и свободность. Нам нужна свободность, именно потому что нам нужны условия на ранг. А условия на ранг здесь, это значит, что это нет, свободность. свободность после тензорного умножения на Q. Да, а тензорное умножение на QFR ничего не делает с ядром psi. А, ну, в этом случае, да. То есть нам нужно доказать, что это даже свободно. Ну, да. Почему нужно доказать, что свободно? Потому что у нас там условие такое, ну вот чтобы вот эту эквивалентность сделать в деревне, у нас условие то, что ядро psi должно быть проективным, и после умножения на Q от R должно иметь ранг корректный. Но у нас умножение на Q от R ничего не делает. Ну просто потому что мы как бы в ситуации. Ну, это локализация умножения на Q от R. Что? Тензорное умножение на Q от R — это локализация. Ну, вот сейчас уже, То есть когда мы она уже на точно. Q от R работаем, уже нет, это ничего не сделано. А, в этом плане. Ну да. I was saying that if you have submodule of free module, we always can get it by like image of free module. Я не могу разделить еще прибыль. Yes, so we need to prove that factor of free module is free. No, you're saying the same thing again. We need to prove that the kernel is free. For this specific map, we have a very one concrete map site. For this type, the kernel is free. How do we obtain psi? What it is? No, it's just some map that is. We essentially have image of phi, right? So this is embedded into the G. And then just take it as a product with the Q of phi. Yeah. I just needed some short notation of all this stuff. So, seems like there is. Кажется, не вложение, а No?
And this means that we know that psi is injective. Мы не знаем, что пси инжектив. М? Мы не знаем, что пси инжектив. Ну вот фи же, точнее, образ фи инъективно отображается в G, а локализация. тензорный нокуатор сохраняет инъектив. Мы знаем, что это имеется. Okay, so maybe we can rewrite this. We have a short exact sequence, image of phi that sits inside G, and then we have something, C maybe, or not. Right, so then we have image of phi, tensor with the Q of R, G, tensor with the Q of R, C, tensor of R. Right? Well, we know Yeah, by the way, this is the map side, and this is this side. we can check that all ecstasy first exits of C tensor Q of R. So if we write long exact sequence, we know that we have two free models, so all their x will be 0. Yeah. And No, if you want to take x from model to R, to Q of R, we now work over Q of R, and all that we have injective map of free models, and we need to show that cohere is projective. Mm-hmm. Well, if we write a long exact sequence for some module M with ecstasy, then M in which position? Left or right? well, when we have long exact sequence, We have long exact sequence for both. yeah, but to check projectivity, We want to check projectivity, we want C tensor Q of R to be on the left, and then M to be on the right. But if we take like this, we reverse this exact sequence, and well, короче, у нас, чтобы проверить проективность, нам нужно, чтобы x из C tensor квотар в любой модуль было нулевым. Любые верхние x. Вот. Как только ты применяешь home у тебя все разворачивается, у тебя получается последовательность из 4 членов, где у тебя стоит там home из C, tensor квотар m, вот, home из этого, и потом x первый. Вот. Ну, это, конечно, объяснить нет, но в любом случае у вас просто из таких общих соображений ничего не получится. Ну да, Уже полно примеров модулей, которые как бы свободно кладутся в свободу, не используют ядро, а при этом совершенно примитивно. Приведите мне такой пример. Это Z, PNZ. Да. Z вкладывается в Z, потому что умножение на n, фактор Z, PNZ, он непроективный. Поэтому просто этих наивных номологических соображений точно не сникнется. ну, там получится, что нужно просто доказать. То есть мы все, что знаем, то, что вот в кольце квотер все, что не делитель нуля, обратимо. По идее, это все, что мы знаем. Достаточно для локальных колец доказать. Там он даже не локально, а полулокально. Для локальных достаточно. Мы же умеем сводить полулокальных к локальным. У нас локально достаточно, то это, кажется, можно вот эту теорему использовать как-то. Я думаю, можно. Это не тот аргумент, который я имел в виду, я думаю, есть простой способ подсказать, но не можно.
Ну, то есть, другими словами, что заметил, что это интересующий нас модуль имеет какую-то проективную размерность. Ну, один. Один. Если есть модуль конечной проективной размерности, мы тогда сделаем стоит, мы сказать, что надо применить основной дорогу с баллом. А почему он имеет размерность 1? Ну, вот проективный замер. Определить проективную размерность. Ну, не больше, чем один, да, давайте. Да, не больше, чем один, совершенно верно. А, глубина квадра равна 0. Да. Да. Чего глубина квартира равна? Ну, Нет, глубина-то, да. Нифига себе. So the observation is that the projected dimension of the Q of R of the C tensor Q of R is bounded above by 1. Next we notice that the depth of the Q of R is equal to 0. So Svanderbook's bound implies that actually projective dimension is 0. Or in other words, this is a projective module. Ну, in particular, the short exact sequence splits. А значит, это не свободный модуль. Why this is meaningful? Ну, что, потому что... Minimum и resolution. That's what it's local. Почему он свободный? It's true that over local Значит, material- видимо... Да, по локальному случаю там что различает свободные и коллективные, это просто постоянность правда. Ну да. Рамка у нас здесь будет постоянной, Ну, значит, свободной. Можете повторить, что вы сказали? Про У нас постоянность? полулокальное кольцо. У нас там было лемма, что для полулокального кольца проективный модуль свободен, если у него постоянный ранг. Ну, для всех этих модулей, если вы там что-то будете локализовать, ранг будет постоянный, просто разность вот этого ранга минус разность вот этого и вот этого ранга. Ну, действительно свободный. Хорошо. So, there was something else I want to discuss. Yeah, so this is the couple of statements about the reduced rings. I formulated something as an exercise. To be honest, I don't remember what exactly I formulated as an exercise, but I think the following a couple of exercises is true statements and they will be useful. So we assume that R is reduced. Then show that in this situation the set of zero divisors is precisely the union of all prime ideals which are minimal in the spec of R. Just in other words, minimal primes in the core of the ring R. это из какого, ну или в какой лекции это было? That was in the very beginning of this section of linear algebra where I discussed the Q of R. And then there was a statement how to compute the Q of R in a situation where a ring is not even reduced. So let's separate that computation into two steps. The first step will be this one, and then we will return to that proof. There was a little confusion, they confused minimal and maximal, so we also correct this today. But it's a useful statement. This has nothing to do with homological methods, but it's just a problem of commutative algebra. And it's useful to know that this is true. We'll also apply this later in the Commutative situation. I can prove it.
No, this is because у нас есть R, которого мы радикал нулевой. И мы смотрим на we have здесь R не обязательно некеров. In this sense, I don't have. Это же условие про то, что у нас нет никаких embedded primes? Или нет? здесь может у нулевого идеала не быть этого. Я здесь условие, правда, что нет нейтралитетов, и тогда можно писать еле-селиное. Просто про то, что тут же у нас из-за того, что это не нейтрал, даже мы не знаем то, что это минимальные из ассоциативных. Не знаю, просто что какие-то минимальные простые идеалы. Мы даже не знаем конечного, что бесконечного. Ну, весьма простому есть спектр. Левая часть находится вправо, и право находится влево. В таком духе. Мне кажется, что у нас, если есть минимальный, то он состоит полностью из длительного. Это что-то вроде очевидного. Так вспомнить, как это работает. Да, я думаю, что это, если бы это вспомнить, как это работает, мне кажется, просто в одну сторону. No, I think I can prove it. Well, first we need to show the Эти данные, например, к счастью, попасть. no. We need to show that we have this, and this works for arbitrary ring because if we have minimal ideal E, then we can look at localization, and this localization will have only one
prime ideal P, and because of that, if we have x in P, then here x over 1 will be nilpotent, because here numerical is, well, it's just P. Yes. And because of that, we have that this to the power of n is 0 here. This means that we have something like this in in original ring, where y is not in P. And this means that x is 0 divided. Okay. So this was proof in one direction. Well, for another direction, now we know that numerical is 0. We can look at any 0 divisor, such sigma from 0. And now we can look at localization over set of powers of y, for example. And we know that, no, I mean that localization by the set of, Yeah, but notation, standard notation is a little bit different. yeah, I know. We just write R with the Y as previous. Yeah. Okay. Well, this will be not 0 because y is not input. And this means that Why y is not important? because we don't have nilpotence. And because this ring is not 0, it has some prime ideal. And also in this ring, x will be equal to 0 because of this. So we can look at my minimal ideal here. Let it be P this, yeah. And if it is minimal ideal here, the ideal in R which corresponds to this will be will contain x and not contain y. And it will be minimal with this condition. It will be minimal ideal. Well, it will be minimal ideal of R because any other ideal which is in P, it will not contain y, and this means that it will be here, and P bar is minimal ideal here. This means that P is minimal ideal in R. I don't understand why P is minimal in R. Because if we have Yeah, if it this? contains some Q, and Q has Y. Yeah. then we have What if QY is equal to 0? it cannot be equal to 0 because when we localize, Q doesn't contain y, and any power of y, Why it is? because P не содержал y. Да. А, Ну, а вдруг у него лежит какой-то минимальный в нем простой, который содержит Y. не, ну, if we have set which doesn't contain y, then any subset will be not containing y. Я не буду это So, That's true. So the next question will take just one-dimensional situation. So dimension of R is 1.
new radical of R is 0, so as before, the ring is reduced, then show that R is Cohen-Macaulay. Yeah, before we do this, a little comment. So if when you solve this problem and you go back to the statement that the Q of, if you have an efficient reduced situation, you compute Q of R, and this was the product of the fields, which was the Q of the R of T. So there, it's enough to take all the minimal primes. I would somehow, from the lecture, to choose maximal primes, but minimal works. If you just put this argument from the lecture with the minimal primes, everything works. А здесь мы считаем, что кольцо вернете равно? Yeah. И локально. No. А тогда что такое размерность не локально? Group dimension. Group dimension is defined for any ring. Сейчас, а вот в том месте линейной алгебры, да, там мы говорили, то, что new радикал равен пересечению всех минимальных, да, и потом мы говорили, то, что когда мы используем максимальные, вы говорите, что они копрайм. Ну, не надо использовать максимальные, надо использовать минимальные. А минимальные не факт, что копрайм. Нет, они будут копрайм, потому что они будут максимальными, соответственно, если их умножить на R, да, то они будут максимальными в Q. Вот минимальные простые R оказываются максимальными в Q. Минимальные простые. Нет, вы говорите то, что у нас максимальные ассоциативные оказываются максимальными в код R. А почему минимальные ассоциативные оказываются максимальными в код R? Вот для этого как раз вот такое наблюдение может пригодиться. То есть там надо провести более-менее такой же аргумент, но вы только берете идеал в R, как я делал, да, смотрите на его прообраз сам в R. Но понятно, что он должен состоять целиком из делителей нуля. Значит, он состоит из делителей нуля, значит, он содержится в таком объединении, на основе случае, минимальное конечное число, правильно выразилось, он содержится в одном из минимальных простых. Я что минимальный простой. Ну, в общем, тогда минимальный оказывается как раз. То есть там для максимальных это тоже работает, но просто недостаточно, чтобы завершить аргумент. Похожее утверждение верно для модуля над редуцированным кольцом. Какое похоже? Ну, что если у нас есть модуль над редуцированным кольцом, то там, даже если там есть, если нётеров случай, то там делители нуля будут. Нет, я вот про это. Что не будет вложенных компонентов в примарном разложении. Воспроизведенное кольцо не будет вложенных компонентов? Нет такого случая. Ну, да. Ну, то есть у самого кольца не будет, у примарного разложения нуля. А вопрос в том, если у нас есть какой-то модуль, то могут ли там быть. Ну, выглядит как-то неинтересно, но очень круто. Это сходу не готов поверить. Ну, вот в том смысле, как сильное утверждение. Просто мне кажется, в том месте, где это использовалось, нам нужно было что-то похожее. В этом утверждении нужно буквально просто один регулярный элемент найти, да? Если не такой нюанс, что кольцо не локальное, то есть надо проверить, что с локализацией. Во всех локализациях найти один минимальный. А это правда, что любой максимальный идеал, вот в таком случае он содержит, если размерность R равна единице, то любой максимальный идеал содержит простой. То есть не может быть цепочки
из одного элемента, из одного идеала. В нелокальном случае. Почему не может быть? У нас была прекрасная такая ситуация может быть. У вас найдется какой-то простой идеал. Нельзя ставить цепочку максимальной длины, просто длины 1. Да. Ну, то есть это потому, что некоторые локализации простых идеалов имеют размерность 1, а некоторые локализации могут иметь размерность 0. Ну, такое может быть. Нужно- Размерность 0 это нам не важно, то есть там уже... Да, кстати, я не сказал, я думаю, что это просто очевидно, размерность 0 все такое маколе. В смысле, любое кольцо? Или любой модуль тоже? Любое кольцо и любой модуль тоже. Я все модуль просто... Модульное кольцо. Сейчас и модель размерности 0. Вот это уже не глубина, просто размерность. Да, кстати, в условии должно быть граница, да. Просто написано C, Homological. Нет, да, конечно. Я делился глубоко, то есть в принципе с первым. Ну, то есть мы говорим, что все, что мы сделать, просто эти локальные функции размерности 1, и дальше проблема есть регулярный элемент обязательно. Давайте все-таки напишем чисто для справки. Вот сейчас. Хорошо. Then we still know that nil radical of Rm is equal to 0. That's still good. That means that we can use this proposition and say that zero divisors of Rm is union of all minimal primes. Yeah? And if for any x in the M, x is zero divisor, that means that M lies in zero divisors, and that means that M lies in union of minimal primes, and that means that by prime avoidance, that means that M is equal to P to minimal prime, minimal spec R. But if M is minimal spec R, that dimension of Rm can't be 1, if M is minimal. No contradiction.
So, So it makes sense to return to this description of the zero divisors in the reduced case and into this exercise. Now, dimension 2. Dimension r is equal to 2, and r is normal. Show that r is Cohen-Macaulay. А нормал целозахнуто. Yeah. Let me be more precise. I don't assume this is domain. So this means that if you look at the localization, then this is normal domain. And this is for any prime in the spec. A normal domain is integrally closed in its field of fractions. То есть все локализации в простых идеалах это области целостности? In particular, this is domain, but we require even more. This is a normal domain. Yeah. But we didn't characterize all Cohen-Macaulay of dimension 1. Well, characterize only some of them. Sure. So the implication in the other direction is not true. is there something similar for models of dimension 1? What would be a similar statement? What would be a similar statement? Well, all models of dimension 1 over reduced ring is Cohen-Macaulay. Something like that. Is there a notion of reduced model? I don't know such notion. Well, you can try to say something like n of the new radical will be something called the radical of the annihilator. So, Yeah, but if annihilator the is radical of the annihilator radical ideal. is 0, then the annihilator is 0, so the modulus space. Something like that. What is faithful? Annihilator is 0. So it looks like the n of the reduced is something for faithful. Excuse me, I missed it. Normal domain is something with This is normal ring. And normal ring means that all the localizations of all primes are normal domains. And normal domains, by definition, are integrally closed in the field of fractions. Thank you. Well, of course, you see that essentially you need to look at localizations, and all localizations. Well, if this is dimension 2 localization, then you get normal domain. For dimension 0 and 1, it's a bit easier. One 0, we can just use this here. Yeah. Yeah, maybe it's also a good question. Give an example of a Cohen-Macaulay ring, one-dimensional Cohen-Macaulay ring, which is not reduced.
can see, I will say in Russian, мы можем взять k от xy, профакторизовать по-любому, там, f в степени n. Это будет такой... Y в квадрате не особо нравится. Вот. Это будет самый простой комитет, например. Как y фактор по y в квадрате. Да. Он двойным околем, но он, очевидно, с непроцентным размером. Почему фактор финного, то есть гипер... Почему любая гиперполярность в главном форме Колева, это будет доказано в курсе. Я проанонсировал общее утверждение, что любое Эйнштейна форма Колева, любое полное пересечение Эйнштейна, в частности, любая гиперполярность, в частном случае полное пересечение, не только Махоля, но и Эйнштейна. Ну, то есть это не что-то мгновенно очевидное. Не, ну это можно правда руками доказывать отдельно, но просто если там будете слушать лекции, так или иначе, середина является станет ясно. Ну да, кстати, никто не мешает отдельно проделать упражнение. Возьмите полиномы на нескольких переменных, возьмите там любой элемент, посмотрите фактор концов, и поймите, что на полном поле разменность минус 1. Причем непосредственно вычисление глубины и размерности. Ну это же... просто у нас любой элемент же регулярный. Ну да. Это вообще очевидно, если вы берете фактор, да, берете фактор полиномольного, регулярный элемент, больше, чем изначально было. Ну и по этой причине, да, очевидно, что если вы факторизуете по регулярной последовательности, то есть берете полное пересечение, получается нечто полиномольное. Полное пересечение — это регулярная последовательность? Ну, это полное пересечение скорее то, что получается, когда факторизуете. Там надо поменять некоторую аккуратность. Верно так, в общем. По крайней мере, в локальном случае так. В частности, нормальность означает, что R не имеет делителей нуля. Нет, почему это может не быть? Ну, вроде, если любая локализация не имеет делителей нуля, то R не имеет. Не, ну а если взять тот самый тупой пример, как x фактор по x квадрате. То есть по его локализации в x она имеет делитель нуля. Ну, это и так локальное кольцо уже. Ну да. Действительно.
ладно, вроде это неверно, то, что я сказал. Кажется, так он пример. Произведение двух полей и не должно. Ну, еще надо произведение других норм минус. Мгм. Сейчас, что будет, если произведение двух полей локализовать по интервалу 0 в одном? Что еще раз? Ну, это же произведение двух полей локализуем по идеалу. Ну, какие у нас там два идеала, да? В смысле, по идеалу 1-0? Ну, что получится? Ну, по идее, получится первое поле. Сейчас. Нет. Да, понятно. Сейчас. Ну, наверное, с какой-то геометрической ситуацией. Геометрическая ситуация, понятно. Матричка, это очевидно. Ну да, вот то, что если мы возьмем две точки отдельные, то локализуем здесь. Ну да. А это понять, ну, интенсивно. Ну, мы как бы обращаем все элементы, которые... щас. Мы обращаем все элементы второго поля. Ну и так как бы. Вот так обращаем. Ну, 0 там не обращен. Ну, мы не обращаем. А, да. А, ну это очевидно. Просто там, ну там просто можно из машины так поставить. То есть это просто там будут всякие элементы вида А, Б делить на 1, 1, да, на единицу. Ну там его просто можно домножить как бы на это, на 1 b в минус 1. Получить А, ну то есть оно равно А1 делить на 1, 1, просто потому что мы его так перекрестно примножаем. И там же, ну там условие на то, что элементы равны, они равны с значит до умножения чего-то противного. Ну кажется, да, это просто нужно, да? Просто все элементы А1 просто. Ну, наверное, понятно. Осталось только задачу решить.
Ну да, да. Мы же обращаем 0,1, например. Это значит, что просто везде, где... 0,1 неудобно. 0,1, да, это неудобно. Ну, это значит, что везде, где какая-то из компонент не 0, это равно 0. Какая? Ну, Ну да. Ну я понял, что, в общем, понятно. ну да. Это очень связано с задачей. Нет, просто было интересно понять, почему. Ну, вот, типа, понять, почему, если R нормально, то это не значит, что оно обязательно область целостности. Что еще можно из нормальности сказать? Ну, то есть, ну, там, регулярный элемент не сложно найти. Вроде нормальность это означает, что коразмерность особенности равна 2. Хотя бы. Но Да. Ну, это недостаточно, чтобы сказать, что это Homological. Ну, если вы калькулируете простого диаметра высоты 2, да, у вас получается какая-то с воздухом треугольник, да. Вот так, по-любому идется какой-то элемент, ну, с полоски, да, который регулярный, популяризовать. Ну и потом сказать, типа, ну, пусть, например, там, фактор имеет глубину не 1, а 0. Да. И тогда из этого извлечь какую-нибудь противоречие с тем, что арка нормальная.